Gladly, we will do the same. Donc nous allons également faire la même chose. So, do you, congregation, accept the responsibility to love and to pray for this child? Est-ce que vous acceptez la responsabilité de aimer et de conduire cet enfant? If you do, then rise on your feet. Si vous allez faire cela, levez-vous sur vos pieds. Now, to the parents. Deacon Manas, Diacre Manas, God has blessed you with a wonderful son. Dieu t'a béni avec un fils merveilleux. At least I've been around you. You are so proud that this is your first seed. Tu es tellement fier que ça c'est ton premier fruit. Before this congregation, do you accept to bring this child in the fear of God, in the ways of God, in the precepts of God, and not in your way? Est-ce que tu acceptes d'amener cet enfant dans les voies de Dieu? What did he say? Let this church be a witness. Will you bring him to church? Will you tell him that he is Sunday school and he has to grow in the house of God? Don't teach him to go to parties. Don't take him that we have to go for one born house, because so that's why we absent church. Will you tell him that no matter what happened, you must go to church? It's a must. Because our foundation is Jesus. Are you ready to teach this child such? Yes, I do. Because this island is sick. Parce que cette île est très malade. This island is sick. Cette île est très malade. Okay. Okay, last question. Sir, Jason was born as a child of prophecy. Cet enfant était né en tant qu'un enfant de prophétie. Will you remind him that the voice of God is in his voice? Est-ce que tu vas lui rappeler que la voix de Dieu est dans sa vie? Yes, I do that. Will you pray for him so that he becomes what God wants him to become? Yes, I will. Are you sure you will not try to bring tradition in his life? I won't. And are you sure that you will make sure that he grows to read the Bible and to stay in the place of prayer? Yes, I will. Somebody say amen. Amen. That's the mother. If the child is bad, they say na mami picking. Quand l'enfant est mauvais, on dit c'est l'enfant du When the de la child is maman. good, na papa est Quand picking. l'enfant sort bien, on dit c'est pour le père. Albertine. Before this congregation, do you promise to bring Jason up in the fear of the Lord? Yes, I do. Do you promise to tell him that the Lord is God, is one God, and there is none beside him? Yes, I do. Do you promise to tell that he's the Sunday school of the church and he must come to church every Sunday and early? I do. Yes, I do. So the school starts at 9 o'clock. At least we have 3 Sunday school members now. After this, I'm calling the Sunday school teacher. Zara, Dorabel, and Jason. Plus you. Hallelujah. Amen. So, will you allow the things of the world like parties? I know what I'm talking about. This island is sick. And you know what I mean. This island is sick. Will you allow the sickness of this island to affect this child? No, I won't. Okay, now before this congregation, do you give me permission to rebuke you and your husband when you people are doing something wrong for this child? Yes, I do. You do? Will you remind him of his calling? Yes, I do. Will you bring him up in his calling? Yes, I do. The Bible says when Jesus was going, La
La Bible dit quand Jésus grandissait, he did many things the mother knew about it and she kept it. il a fait beaucoup de choses, mais la maman savait et elle a gardé She cela. was just praying. Elle priait juste. She was just praying. Elle priait juste. That is why before Jesus could manifest his first miracle, it was activated by the mother. C'est pour ça qu'avant que Jésus ne puisse manifester Are son you premier ready miracle, to ça a été activate manifesté. the calling of this guy's life? Yes, I will. God be my helper. God will help you. I will stand before you in Jesus' name. Amen. The Bible says in the book of Mark chapter 10 verse 13, La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 10 verset 13. and they brought young children to him that he should touch them. Et ils ont amené des petits enfants vers lui afin qu'il puisse les toucher. And his disciples rebuked those that brought them. Et ses disciples ont réprimandé ceux-là qui les amenaient. But when Jesus saw it, he was much displeased. Mais quand Jésus a vu cela, il était très... And he said unto them, suffer the little children to come to me and forbid them not. Il a dit à ses disciples, n'arrêtez point les petits enfants de venir vers moi, For of such is the kingdom of God. car de là vient le royaume de Dieu. Verily, verily, I say unto you, En vérité, je vous le dis, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu en tant qu'un petit he shall enfant, not enter therein. il n'entrera pas. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. Et Jésus les a ramenés vers lui et les a bénis. Let me correct some mentality of some people here. Que je puisse corriger certaines mentalités They don't ici. baptize little On children. ne baptise pas les petits enfants. Jesus did not baptize little children. Jésus n'avait pas baptisé les petits enfants. He blessed them. Il a juste béni les petits In enfants. Luke chapter 2 verse 21, Dans Luc chapitre 22 verset the 21, Bible says, after 8 days was accomplished la Bible dit après 8 jours for the circumcision of the child, pour la circoncisation de l'enfant, the name was called Jesus, le nom a été donné Jésus, which was so named by the angels before he was conceived. qui a été nommé par les anges avant qu'il ne fût né. And when the day of her purification according to the law of Moses was accomplished, Et quand la date de sa purification fut venue, they brought him to Jerusalem and presented him to the Lord. on lui a mené à Jérusalem et on lui a présenté vers Dieu. They did not baptize him. On n'a pas baptisé Jésus. They don't baptize children. On ne baptise pas les enfants. We bless children. Nous bénissons juste les We enfants. dedicate children. Et nous dédicassons les enfants. And upon grace in this house, Et sur la grâce en ce lieu, we want to dedicate baby Jason. nous voulons dédicacer cet enfant. We are not baptizing baby Jason. Nous ne baptisons pas cet enfant. When Jason is up to age, Quand Jésus serait grand, he will take his decision to be baptized. il va prendre sa propre décision pour Because être baptisé. Baptism is when you can differentiate between good and bad. Parce que le baptême, c'est quand tu es capable de faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Amen. Do I have the permission to dedicate this child? Est-ce que j'ai votre permission? Everybody rise up now. Okay, give the baby to you. Fokwen Jason Brian Ayon. Fokwe Jason Brian Ayo. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, we dedicate you unto the Lord. nous te dédicassons à Dieu. We say from this day hence,
His countenance shall shine on you. Nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, la face de Dieu va luire sur toi. His love shall cover you. Son amour va te couvrir His favor shall cover you. et sa faveur va te couvrir. Maybe just said we decree and we declare upon your dedication. Nous déclarons dans ta vie, No weapon of darkness formed against you shall prosper. aucun âme de diable forgé contre toi ne prospérera. Every tongue risen in judgment against you, we stand as a congregation and we condemn it. Toute langue qui s'élèvera contre toi, nous détruisons cela. Any eye of jealousy that will look at you, let those eyes be blinded. Que tout œil de jalousement soit aveuglé. Let every airborne, waterborne, foodborne, handborne disease will not touch you in the name of Jesus. Et que toute maladie ne te touchera pour au nom de Jésus. You are immune by the blood of Jesus. Tu es couvert par le sang de Jésus. When the enemy will come in sweeping like a flood, Spirit of the Lord will raise a standard. Quand l'ennemi va venir en tant qu'un fleuve, l'Esprit de Dieu va établir un standard. We dedicate you in the name of the Father, Nous te dédicassons au nom du in Père, the name of the au Son, nom du Fils and the Holy et Ghost. au nom du In Saint-Esprit. the name of Au Jesus. nom de Jésus. I lay my hands upon you, Je Jesus. mets ma main sur toi I speak peace to your et life. je déclare la paix dans ta vie. You were born in prophecy. Tu as été né dans la prophétie. You will go by prophecy. Tu vas grandir dans la prophétie. Your life is prophetic. Ta vie est une prophétie. Nothing shall be lacking to bring you up. Rien ne va manquer pour pouvoir te faire grandir. Financially, it shall overflow. Les bénédictions vont couler. God will protect you. Dieu va te protéger God will guide you. et il va te guider. God will lift you up, Il va te and His face will élever shine on you. et sa face va luire sur toi. Jason, I bless you. Tu es béni. When you go out, I bless you. Quand tu sors, tu es béni. When you go in, when you come in, I bless you. Dans ton retour, tu es béni. When you sleep, I bless you. Dans ton coucher, tu es béni. No family altar shall affect you. Aucun hôtel familial va te toucher. No family curse shall touch you. Aucune malédiction familiale va te toucher. As they have brought you to church today, it marks the end of any family inheritance in the name of Quand Jesus. tu as été amené ici, ça marque la fin de tout hôtel qui parlait contre toi. Whatever is negative come in you, Tout ce qui est négatif ne sera rien proche de toi. I bless you. Je te bénis. And I bless the parents. Et je bénis également les I bless parents. the parents. Je bénis les parents. I bless the parents. Je bénis les parents. I bless the parents. Je bénis les parents. I bless the parents. Je bénis les parents. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de If Jésus. it has been difficult in the past, it shall be easy for you people now. The Lord is with you. L'Éternel est avec vous. The Lord protects you L'Éternel vous protège and make His face shine on you. et rend sa face luire sur vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Thank you, Son. Merci, Père. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise God. Now, when as baby Jason is like this, Comme cet enfant est comme my father used to say he's a camera. Little children, their eyes, their camera. les petits enfants, les yeux c'est une caméra. So when you are doing anything that is stupid, Donc quand tu fais n'importe quelle bêtise, let this child be out of it. que cet enfant soit hors de cela. Are you hearing me? When there is a misunderstanding in the house, Quand il y a des problèmes entre vous, make sure you keep this child out of it. rassurez-vous que cet enfant est loin de And vous. secondly, let this child be a source of unity for Et you. que cet enfant soit une source de l'unité entre vous. When things get hard, go back to the drawing board and tell the Lord, remember this child is a child of blessing. Quand les choses sont difficiles, retournez vers le commencement et disez à Dieu que cet enfant And I t'appartient. pray it shall not be long, we shall dedicate the second one. Et pas très longtemps, nous allons dédicacer un Should deuxième. we bless him with twins? Triplet. Okay, I bless you with twins, man. Tu es béni avec les jumeaux.
Hallelujah. Now we want to, I'll give 1 minute to Manas to speak and 1 minute to them to give the baby to mommy or to Rita. Just give the baby so they can start. Praise the Lord. People of God, we, on behalf of the Fokwens family, my wife and I, we wish to welcome everybody in church. We wish to acknowledge the presence of all those who honored our invitation to witness the celebration and the dedication of our son Jason Ryan Fokwen. We say a big thank you. I just want to thank God for the wife that God has given me. She's a blessing. I must confess, I've almost made a mistake, but I realized that this is actually what God kept for me. She is the only person that can manage me. And she has given us a handsome son, and we are so proud. We want to thank God, and I want to thank her in front of the church. I want to say she's a blessing to me, she's a blessing to my family, and she's a blessing to the community and to the church. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. Sorry, my voice is not that good. I would have said much because I have a whole lot to say about this child and I and my family, but I will not say it now. I just have to appreciate because there's no time. So I'll just appreciate everyone that has create time to celebrate with us today here in church and all over the world. He is being celebrated because I saw yesterday he was all over Facebook, he was all over state news, and I believe he's been celebrated all over the world in Christ Jesus. There are a lot of people I want to appreciate in this church, but I will not mention all the names, or I will not mention names, but just know that I appreciate every bit of all you put together to support me throughout the pregnancy, throughout my life, even in my marriage, throughout the time that I've been with my husband. I want to appreciate you all. I love you all, and God will continue to bless you in Jesus' name. Thank you all. Hallelujah. Hallelujah. What's the dedication offering? What we will do is dedication offering, the dance and the coming forth. So you will lead the group, okay? You go start from behind while the music is playing. You dance, and then the deacons, they will coordinate. They'll put a dedication offering here. You know, let me tell you something. When you want to connect to something, Quand tu veux te connecter à quelque chose, sow a seed into it. So the semer une offering you want to semence. give, you are sowing a seed in this life. Donc, l'offrande que tu veux donner, c'est une semence que tu es en train de semer. Lord, in the name of Jesus, the next testimony is me. Seigneur, au nom de Jésus, le prochain you connect. témoignage, c'est moi, je me connais. Okay, singers, we sing, and then we rejoice, and then we dance. Amen. Sharp, 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 sharp. Because I still have to preach. Hallelujah. Chineke ka, asigika. Chineke ka, asigika. Chineke ka, asigika. Chineke ka, asigika. Chineke
church offering. This is dedication offering. So just support him. Hallelujah. People will see, they will hear it, oh, testimony of my life. Oh, people will see, they will hear it, Testimony of my the life. testimony of my life. Testimony of my life. They will, Testimony of my life. yeah, the testimony of my life. They will, Testimony of my life. oh, people will see, they will hear, The testimony of my life. oh, people will see. They will hear the testimony of my life. Come on, yes, 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 yes. Come on, yes. Come on, yes. Come on, yes. Yes, 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 yes. Hallelujah. Me, I no go suffer. I no go beg for bread. Me, I no go suffer. I no go beg for bread. God of miracle. God of miracle. God of miracle. God of miracle. My God is good. My God is good. My God is good. Double, double. Within a double, double. Children a double, double. Begin a double, double. My God is good. My God is good. If you love Jesus, you say, if you love Jesus, your hands on the head. If you love Jesus, your hands on the chest. If you love Jesus, your hands on the waist. And this one, 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 and this one. I can't fire the devil. I can't fire the devil. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Carry me the God, Jehovah, carry me the God.
say. Oh, what your mouth can say. Oh, what your mouth can say. What your mouth can say. What your mouth can say. Hallelujah. On your marks, get set. Let us go. 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 Hallelujah. Sit upon your enemies and they'll never rise again. Congratulations to the Frequenz family. And I say, God that has blessed you with one will bless you with more. And to anyone that is believing God for a child, I prophesy to your life. The same miracle that happened to them shall happen to you. If you are believing it, shout a better amen. It's not just, listen, it's not just a miracle of a child. You cannot have a child if you are not married. So I prophesy marriage to this church. Amen. If you are under the sound of my voice and you are ripe and ready for it, receive your own marriage. You shall not be a vagabond. You shall not marry like, or you shall not have come we stay. Whether they call it cohabiting. Cohabitation. God will give you your own. Say my own. Give your church. Say my own. Say Lord, I receive my own. If you receive it, say fire. Aha. This is my church. Somebody say hallelujah. I'll be reading from the book of Genesis chapter 1 verse 28. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 28. I want to preach very fast. We don't have time, so quiet, I'm sorry. You will sing when we are taking offerings at the end of it. Genesis chapter 1 verse 28. Genèse chapitre 1 verset 28. Please send your Bibles and let's open to Genesis chapter 1 verse 28. That is my best verse in the Bible. Voilà mon meilleur verset dans la Bible. For me, it summarizes all scriptures. Pour moi, c'est le sommet de toutes les Écritures. Genesis chapter 1 verse 28. Genèse chapitre 1 verset 28. And God blessed them. Dieu les bénit And God said to them, et Dieu les dit, be fruitful and multiply. soyez fécondes et multipliez. I will end it there. Father, we thank you for today, Père, nous te disons merci pour aujourd'hui, for your word that is about to release. pour ta parole qui est sur le point d'être relâchée. Let the word meet the needs of the people. Que cette parole rencontre les besoins de ton peuple. Glorify your name. Glorifie ton nom. In Jesus' name. Au nom de Jésus. This morning I'll be preaching on the topic, Ce matin, je vais prêcher sur le thème no more barrenness. plus de stérilité. No more barrenness. Plus de stérilité. What is barrenness? Qu'est-ce que c'est la stérilité? When you cannot produce, you are barren. Quand tu ne peux pas produire, tu es stérile. When you cannot replicate your kind, you are barren. Quand tu ne peux pas reproduire ton genre, tu es stérile. What is barrenness? Qu'est-ce que c'est la stérilité? Barrenness is the person or is that individual that cannot have a child of his or her own. La stérilité, c'est cet individu qui ne peut pas avoir d'enfant d'elle-même. Nowadays, when couples get married and they don't have children, they start blaming it on the woman. De nos jours, quand un couple n'a pas d'enfant, on commence à blâmer la femme. I was reading an article yesterday, and the researcher says 50% of the problem in marriage is a man. Mais je lisais un article hier et celui qui a conducté ces recherches a dit la majorité, c'est 50%. 50% c'est fautif des hommes. Yes, because men are infertile. Parce que les hommes sont instériles. Thanks to their careless sexual life. Grâce à leur Because of their, conduite. yes, because they have a very bad sexual life. Parce qu'ils ont une mauvaise vie sexuelle. When they get married to a woman, they cannot impregnate that woman. Quand ils se marient à une femme, ils ne peuvent pas enceinter cette This femme. is about
childbearing. Ça concerne enfanter d'enfants. As we are seated here, if they ask a doctor to conduct a test on men here, we discover that 50% of men here have venereal diseases. Comme nous sommes assis ici, si on demande à un docteur de prendre des tests, nous allons nous rendre compte que la plupart des hommes ici sont infectés. And our society nowadays, we hardly go for checkup because we think it is embarrassing. Et dans notre société de nos jours, nous partons rarement pour nous faire. So when you go now, you get married to a woman and then it becomes difficult to bear a child. You start saying, my uncle, my auntie, or the woman is barren. Et quand tu te maries avec une femme, tu commences à blâmer cette femme ou bien les membres de ta famille. No doubt, women also are barren. Sans doute, les femmes également sont stériles. But I'm trying to put a balance here so that we don't only blame women, we also check ourselves, us men. Mais j'essaie de mettre un équilibre pour que nous ne blâmons pas seulement les femmes, mais également les hommes. Now, but this is about sexual life. Mais ça concerne la vie sexuelle. When it comes to childbearing, Quand ça concerne enfanter d'enfants. how about education? Comment? Qu'en est-il de Some of us are l'éducation? barren educationally. Certains parmi nous sont stériles en termes d'éducation. Some of us are barren spiritually. Certains sont stériles spirituellement. Some of us are barren even in business. Et certains sont même stériles dans les affaires. Some of us are barren even in whatever we do, we are barren. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes stériles. Have you seen a place that a man walks like an elephant, eat like an ant? Est-ce que tu as vu un homme qui travaille comme un éléphant, mais il mange comme une fourmi? It's called barrenness. Ça s'appelle la stérilité. No matter how you fix it, I'm telling you, if you don't realize that something is wrong, you'll be going in circles. Peu importe comment tu arranges cela, si tu ne te rends pas compte, tu vas tourner dans un cercle. But God told me I want to fix it in a few minutes today. Mais Dieu m'a dit, je vais arranger cela dans quelques minutes. What you have aujourd'hui. been suffering for all your life, God says in a few minutes I will fix it for you. Ce que tu as eu à souffrir dans ta vie, Dieu te dit, il va arranger cela I dans thought the quelques church will minutes. shout a better amen. Amen. Hear me and hear me good. Écoutez-moi The très bien. Bible says, La Bible déclare, from the beginning, du commencement, God created the earth. Dieu a créé la He terre fixed everything, it was beautiful. et il a arrangé toutes choses, c'était belle. Then he said to the host of heaven, Et il a dit dans les cieux des let anges, us make man créons l'homme in our image. dans notre image. Let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. God is a producing God. Dieu est un Dieu qui produit. That is why he says, let us make a man that will produce like us. C'est pour ça qu'il a dit créons l'homme dans notre image. God is not barren. Dieu n'est pas stérile. God produces. Dieu produit. So at the beginning he said, Donc au commencement, il a dit, I want to make an ambassador. je vais faire un I ambassadeur. want to make a replica of me. Je vais faire quelqu'un dans mon image. Somebody that will think like me. Quelqu'un qui va réfléchir comme moi. Somebody that will act like me. Quelqu'un qui va agir comme moi. Somebody that will behave like me. Quelqu'un qui va se comporter comme I moi. want to make a replica of myself. Je vais faire quelqu'un qui me ressemble. Because I have planted a beautiful garden. Parce que j'ai planté un jardin très And I beau. want man to manage it. Et je veux que l'homme puisse gérer cela. He said, but man cannot manage this except he is productive. Mais il a dit l'homme ne peut pas gérer ceci à moins qu'il ne soit productif. So he created a garden, formed man and put man in the garden. Donc, il a créé un jardin, il a créé l'homme et il a mis l'homme dans ce jardin-là. Verse 28 Verset 28, of chapter 1 in Genesis. chapitre 1 The de Bible says, Genèse. and God blessed them. La Bible dit Dieu les a bénis. The first thing of fruitfulness is blessing. La première des choses de la fécondité, c'est And les God fruits. blessed them. Et Dieu les a bénis. Then God said, Et Dieu a dit, when you struggle in life without God's blessing, you cannot produce. quand tu te bats dans la vie sans les bénédictions de Dieu, tu ne peux pas produire. If you care, you do what maneuver, go up, come down, you cannot produce. Si tu veux, tu montes, tu descends, tu ne peux pas produire. It is like a plane that takes off and then at a certain height, it violates the law of aerodynamics. C'est pour ça, c'est comme un avion qui décolle et à un certain niveau, ça change les règles des cieux. That plane will come down. Automatiquement,
untimely. Chaque homme qui est productif sans les bénédictions de Dieu va terminer. Hear me and hear me good. I'm about to end the message before you discover. Fruitfulness is what makes a man happy in life. La fécondité, c'est ce qui rend un homme content dans la vie. Manas, if you were married and your wife don't give birth, will you be happy? Si tu étais marié, ta femme n'enfante pas, est-ce que tu serais content? If you have a business and the business don't produce, will you be happy? Si tu as un business et que ça ne réussit pas, est-ce que tu serais content? Let me tell you something. The output of a man or the result that the man produces is thanks to fruitfulness. Le résultat d'un homme et ce qui reproduit, c'est grâce à la fécondité. There is a problem because when God created man, the devil entered inside. Quand Dieu a créé l'homme, l'ennemi a He interféré. destroyed God's plan. Il a détruit le plan de Dieu. And then man started having problems. Et l'homme a commencé à avoir des problèmes. The land that was so fruitful become barren. La terre qui était tellement fertile est devenue stérile. Man started struggling. L'homme a commencé à se battre. The Bible says even the friend of God, Abraham, La Bible dit même l'ami de Dieu, Abraham, had a wife avait une femme and she was barren. et elle était stérile. And Sarah was old. Sarah était très vieille, But God gave Abraham a promise. mais Dieu a donné à Abraham He une said, "You are my promesse. child. Il a dit, tu es mon enfant. I have made a covenant with you. J'ai fait une alliance avec Your toi. wife cannot die a barren woman." Ta femme ne peut pas mourir en Can tant I que prophesy stérile. to 50 Est-ce people in que je this peux house? prophétiser dans 15 vies? You are a child of Tu es God. un enfant de Dieu. Whatever is barren in your Tout life, ce qui est stérile dans ta vie, as I preach this morning, pendant que je prêche ce matin, your barren land shall become la fruitful. terre stérile devient In the fertile. name of Jesus. Au nom de Jésus. Sarah, Sarah, at the age of 90, à l'âge de 90 ans, she got pregnant. elle a enfanté. Can I prophesy again? Est-ce que je peux Prophesy. prophétiser? It doesn't matter how long. Peu importe la durée, It doesn't matter what the world have said. peu importe ce que le monde a It dit, doesn't matter what people have concluded. peu importe ce que les gens ont conclu, It doesn't matter what they have gone and they have sat down, they discuss and they conclude. peu importe ce qu'ils sont assis et ils ont conclu dans ton Some people cas. said she is old already. Certaines personnes disent qu'elle est déjà vieille. Some people say he cannot make it in life. Certaines personnes disent qu'il ne peut pas réussir dans They la have vie. concluded your story. Ils ont déjà conclu ton histoire. They said this is how far you can go. Ils disent que voici la longueur Can I de speak ta to vie. 50 people in this Est-ce house? que je peux parler à certaines personnes Hear me ici? and hear me go. Écoute-moi bien. Whatever men have concluded, Ce que les hommes ont conclu, whatever women have tout concluded, ce que les femmes ont conclu, I come as a father in this house. je viens en tant qu'un père dans I cette decree maison. over your Et je life. décrète dans ta vie, Their conclusion cannot la stand. conclusion ne peut pas Their tenir. conclusion cannot La stand. conclusion ne peut The pas Bible tenir. says in the book of Isaiah chapter 8, La Bible dit dans Isaïe He chapitre says, 8, gather il yourself. dit You shall rassemblez-vous, be scattered to vous serez pieces. détruits en morceaux. Make your plan. Laissez vos plans, It shall not come to ça pass. ne réussira pas. Take your counsel. Prenez vos It conseils, shall not ça stand. ne réussira For pas. God is with us. Parce que Dieu est avec Ladies and nous. gentlemen, Mesdames et messieurs, wherever they plan, tout ce qu'ils ont I planifié, stand on this altar. je me tiens sur cette Any autel. barrenness in your Toute life, forme de stérilité any dans ta vie, dryness in your toute family, sécheresse dans ta famille, any dryness in your career, toute sécheresse dans tes any affaires, dryness in your job, toute sécheresse dans by the ton power of the emploi, Holy par Ghost, la puissance du thus Saint-Esprit, says the Spirit of the Lord. ainsi dit l'Éternel, No more barrenness. plus de stérilité, No more plus barrenness. de stérilité, No more plus barrenness. de stérilité, No more plus de barrenness. stérilité, No more plus barrenness. de stérilité, No more barrenness. plus de In stérilité. the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. There are some causes of barrenness. Il y a certaines causes de stérilité. The Bible says, La Bible dit, when Hannah was barren, quand Anna était stérile, Hannah, Anne, you know the story of Hannah. vous connaissez l'histoire de Anne? In 1 Samuel chapter 1, Dans 1 Samuel chapitre 1, the Bible says, la Bible dit, Hannah had a husband. Anne avait un mari, The husband loved Hannah. son mari l'aimait.
But Hannah was barren. Mais Anne était stérile. She could not bear children. Elle ne pouvait pas enfanter des The Bible enfants. says, year in, year out, Hannah would cry. La Bible disait les années venaient et parties, mais And elle ne then pouvait the pas husband enfanter. went and got married to the second wife. Mais et son mari allait se marier avec la deuxième femme. Her name was Penina. Son nom était Pénina. You know that in life, there are times you need a Penina in your life. Vous savez que dans la vie, il y a des fois que tu as besoin de Pénina. You need somebody that will abuse you. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'insulter. In life, you need somebody that will spit at you. Tu as besoin de quelqu'un qui va parler contre toi. Do you want to prosper? Est-ce que tu veux prospérer? Somebody needs to persecute you. Quelqu'un doit te persécuter. Do you know that when they push you to the wall, the best come out of you? Est-ce que tu sais que quand on te pousse vers le mur, le Don't meilleur give sort up de when toi? people begin to hate you. N'abandonne pas quand les gens commencent à Your te Samuel haïr. is about to be born. Ton Samuel est sur le point de Don't se give up lever. when people say you are a fake. N'abandonne pas quand les gens te montrent. Don't give up when people say you are dry. N'abandonne pas quand les gens disent que I tu want to sais. prophesy to somebody. Je vais prophétiser à quelqu'un. When they say there is a casting down, Quand dit qu'il y a Ayakadaba Shatana Mayata, Jakunemante, listen to me. écoutez-moi. Get up on your feet Lève-toi sur tes and pieds. tell Et yourself dis à there is toi-même. a lifting Il y a up. un élèvement. When they say you will die, Quand dit que tu vas mourir. tell yourself Dis à toi-même. I cannot Je die, ne peux pas mourir. but I can live Mais je vais to vivre. declare the word of God. Déclarer la When they parole say de you Dieu. are weak, Quand dit que the tu es Bible malade, says, la Bible dit let the weak say, que les faibles disent. let the weak say. Les faibles disent. When they say you are sick, Quand dit que tu es the malade, Bible declares, la Bible déclare. let the sick say, never accept their judgment. N'accepte jamais les They jugements. cannot succeed in your life. Ils ne peuvent pas réussir dans As ta I vie. prophesy to you today, Quand je prophétise dans ta from vie, this day, à partir d'aujourd'hui, no more sickness, on fait de maladie. no more barrenness, Plus de stérilité. no more. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Penina Pénina was a thorn to Hannah's flesh. était une épine dans la chair d'Anna. Hannah cried. Anna pleurait. The Bible said the more she cried, La Bible dit le the plus more qu'elle pleure, Penina has children. le plus Pénina a des enfants. Hey! But let me tell you, God will give you one that will be better than his 15. Dieu va te donner un qui serait meilleur que les autres. I'm talking to somebody here. Je parle à quelqu'un ici. I'm talking to a girl Je here parle à une fille that is ici. about to take it and hold it and Qui est cannot sur leave le it. point d'attraper et I'm de talking rester to a là. boy Je here parle à un garçon that says, I am tired of being at this level. qui dit je suis fatigué d'être dans God cette is about to position. give you one Dieu est sur le point de te donner that will juste be une better than their 20. qui serait meilleur que les 20. They think they have gone ahead. Tu penses qu'ils t'ont They avancé? think they are in front. Ils pensent qu'ils sont devant Somebody toi. said divine speed. Et quelqu'un dit la I cannot hear you say divine speed. Say I am about to have divine. Somebody you will overtake. Somebody will overtake. Can I prophesy again? God will give you a result Dieu va te donner un résultat that will cancel all your insults. qui va I établir cannot toutes hear les the insultes. amen. I cannot hear it again. I said God will give you a result Dieu va te donner un résultat that will cancel your insult. qui va effacer tes I repeat injures. myself, God will give you a result Dieu va te donner un that will résultat cancel your insult. qui va effacer I tes speak injures. again, God will give you a Dieu va result te donner un that will résultat cancel your qui va insult. effacer tes Set injures. fire! Dis feu! Shout Dis fire! feu! Hey! It takes grace. Il faut la grâce. Now, let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. Hannah was crying. Anne pleurait Penina was happy. et Pénina était contente. One day, Un jour, God said, Dieu a dit enough. assez. For somebody, enough. Pour quelqu'un ici, assez. Weeping may endure for a night. Tu peux pleurer durant la nuit. The night might be long. La nuit peut être longue. Here, I'm a prophet. Je suis un prophète. I don't speak when I don't hear. Je ne parle pas quand je n'entends Anyone pas. that is around me must know I don't speak when I don't hear. Quelqu'un qui est autour de moi sait que je ne parle pas This quand morning je I have n'entends heard pas. it. Aujourd'hui, In this place, there j'entends. are 4 people God is locating. En ce lieu, il y a 4 personnes God qui sont says localisées. your night has been long. Il dit que ta nuit a été très I'm speaking longue. to 4 people here. Je parle à 4 Your personnes ici. night has been long. Ta nuit a été très Hear longue. the word of the Lord today. Écoute la parole de l'Éternel. Your
She cried. Elle a pleuré. One day, Un jour, God says, daughter, it's finished. Dieu a dit, mon enfant, assez. Now hear this. Écoutez ceci. To receive your fruitfulness, attitude is very important. Pour recevoir ta fertilité, Attitude l'attitude est très is importante. very important. Est très important. Hannah was in the temple crying, On était dans le temple et elle pleurait. and a man of God just stepped in. Et un homme de Dieu est juste entré. Hey, woman, Et il a crié, femme, you are drunk. tu es ivre. You are drunk. Tu es ivre. The Bible says she was groaning. La Bible dit qu'elle She was gémissait. pouring out her heart to God. Et elle sortait tout ce qui est en elle. You know, devant when Dieu. it becomes too tough, Quand ça devient très at difficile, times you cannot talk. parfois tu ne peux même pas parler. You just cry. Tu pleures juste. You just see this coming out from your nose and tears dropping out. Tu vois juste des larmes couler. Words cannot express it. Les larmes ne peuvent même pas The dire heaviness cela. is too much. Le fardeau est très lourd. People look at you, they cannot understand. Les gens te regardent, ils ne peuvent pas comprendre. Hey, when they talk to you, you say you cannot understand. Quand on te parle, tu dis, tu ne peux pas And comprendre. frankly speaking, they cannot understand. Ils peuvent parler, mais ils ne peuvent pas comprendre. Your family has almost rejected you. Ta famille est sur le point de te rejeter. Your house have told you you are a failure. Ta maison t'a jugé que tu es une échec. Even in the school you go, tell you if you don't pay next semester, they will dismiss you. Même dans ton école, on te dit si tu ne payes pas ta pension, on va te chasser. In your job, they are telling you you will not work again. Dans ton lieu de service, on est sur le point de te chasser. Pastor, you cannot understand. Et tu dis, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Hannah came to that point. Anne est venue à ce point. She was barren. Elle était stérile. They laugh at her. On se They moquait mock d'elle. her. On se moquait The d'elle. Bible says one day La Bible dit she un was jour, groaning in the temple. elle gémissait dans le temple. She was not groaning in the friend's house. Elle ne gémissait pas dans She la was not maison groaning in d'un the ami. nightclub. Elle ne gémissait pas dans une boîte de She was nuit. groaning at the place of Elle prayer. gémissait dans la place de The prière. Bible says La Bible dit, immediately immédiatement, a man of God came in. l'homme de Dieu est entré. Hey, woman, Et il a dit, femme, you are drunk. tu es ivre. If it was us now, Si c'était nous maintenant, God punish you. Dieu te punit. You see me, I'm praying like this, say I'm drunk. God Tu punish vois, je you. suis en train de prier et tu dis, je suis ivre, Dieu te punit. I am sure 95% of us will do this. Je suis sûr que 95% Because font our cela. mouth don't have verb. Parce que nos bouches n'ont pas de limite. Hey, pastor, leave me to talk. Let me tell this pastor, he's fake. Il m'a dit, laisse-moi te dire quelque chose. Now let me tell you little about the man who came in. His name was Eli. Laisse-moi te dire un peu concernant l'homme qui est entré The vers Anne. Bible says by that time God had rejected him. La Bible dit à ce point-là, Dieu avait déjà rejeté Élisée. Is God's servant? Is it your servant? C'est le serviteur de l'Éternel. That's why I'm warning this church. Don't judge me. I'm not your servant. Oh. Ne me juge pas, je ne suis pas ton serviteur. Even I make mistakes, don't judge me. Oh. Même si je fais des erreurs, ne me juge I'm pas. not your servant. Je ne suis pas ton serviteur. I am God's servant. Je suis le serviteur de Dieu. Do you want a miracle? Est-ce que tu veux un miracle? The Bible says, La Bible dit, believe in the Lord your God. crois à l'Éternel ton Dieu You shall be established. et tu seras établi. Believe in his prophet. What will Crois happen? à son prophète, You will prosper. tu vas prospérer. Prosperity is hidden in the mouth of the prophet. La prospérité se cache dans la bouche de Take son it or prophète. leave it. Prends cela ou tu la laisses. When you judge a man of God, you have just closed your heavens. Quand tu juges un homme de Dieu, tu as juste fermé tes églises. Hannah understood. Anne a compris cela. She said, no, Papa, Elle a dit non, mon père. I am not drunk. Je ne suis pas ivre. I am heavy. Je suis très lourd. I am heavy. Je suis très lourd. There is a burden in my heart. Il y a un fardeau Then dans the mon Spirit cœur. of the Lord came upon Et him. l'Esprit de Dieu He est venu said, sur by Élisée. this same time next Et year, il a dit en ce même temps your l'année request prochaine. is granted. Can I prophesy to sont 90 reçues. people in the Et je house? prophèse Nana à Maya Kata Maya Descendia. In 3 weeks' time, Dans 3 semaines, can I speak? est-ce que je peux parler? In 3 weeks' time, Dans 3 semaines, can I say it? est-ce que je peux parler? In 3 weeks' time, Dans 3 semaines, whatever has been troubling, beating, and making you to cry, tout ce qui a fait que tu pleures, you shall not see it again. tu ne vas plus voir cela. If your amen is loud, I'm talking to you. Amen. 3 weeks from now, Dans 3 semaines, your testimony enter your heart. tes témoignages entrent Stretch dans your tes hand, say, mains. Lord, Dis, Seigneur, I
receive my testimony. Je reçois mon receive my témoignage. testimony. Whatever has been troubling Tout you, ce qui a eu à te troubler, I speak as a servant of God in the je house. parle en tant qu'un serviteur de Dieu 3 dans la weeks salle. from now, 3 semaines, that thing will not trouble you ces again. choses ne vont plus te In the troubler. name of Jesus. Au nom de Jésus. Respect your prophet. Il faut respecter ton prophète. Respect your prophet. Respecte ton prophète. When he bless you, you shall be blessed. Quand il te bénit, tu seras béni. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Another one is generational barrenness. Une autre, c'est la stérilité des générations. Abraham's wife was barren. La femme d'Abraham était stérile. Genesis chapter 16. Genèse chapitre 16. Rebecca, the wife of Abraham's son Isaac, was barren. Rebecca, la femme d'Isaac, le fils d'Abraham, était stérile. Genesis chapter 25. Genèse chapitre 25. And then Rachel, Rachel, the wife of Isaac's son, la femme du fils d'Isaac, was barren. était stérile. Listen, Écoutez-moi. barrenness flowed through their vein. La stérilité était dans les veines. If you read down, it did not end at Rebecca. It followed that generation. Ça ne s'est pas juste achevé à Rebecca, mais ça a There are suivi some certain les things lieux. happening to you that you contacted it from fathers and mothers. Il y a certaines choses qui se produisent dans ta vie que tu as eu cela. Today, I want to grands-parents. rebuke the spirit of dryness in your Nous life. allons réprimander l'esprit d'aveuglement dans ta vie. If you inherited it from mother, father, sister, uncle, or from wherever, Si tu- today I put an end to Si it. tu as hérité cela dans ta famille, aujourd'hui c'est ça. It doesn't matter where it's coming from. Peu importe là où ça vient. One thing I can tell you is that Une chose que je peux te dire c'est 1 John chapter 4 verse 4. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Ye of God, little children, Nous sommes because you have overcome the world. Nous sommes l'héritier de Dieu parce que nous avons vaincu le monde. Because Parce que greater is He plus grand est celui that is in qui you est à moi than He that is in the que world. celui qui est dans le monde. Whatever followed you from your mother or father's side, Tout ce qui t'a suivi du côté du père ou bien de ta mère, under grace today, sur la grâce aujourd'hui, I command that thing broken by je commande fire. ces choses brisées In par le feu. the name of Jesus. Au nom de Jésus. Abraham was barren. La femme d'Abraham était stérile. His son barren. Et celle de son fils His était grandsons stérile. barren. Et même ses Ah, arrière-fils. there is a problem. Oh. Il y a un problème. When you look at your life, Quand tu regardes dans ta vie, your father was not able to build a house. ton père n'était pas capable de construire une maison. Your grandfather did not manage to build a house. Également ton grand-père. In fact, let me step out of the house issue. You managed to come to Cyprus Tu essaies même de venir ici en Chypre and you tell yourself, et tu dis en I toi-même, will walk, je vais travailler. I must build a house. Je dois bâtir une maison. And you walk 24 hours. Tu travailles 24 heures. After you walk and walk and walk, Après avoir travaillé, immediately you have some money. et chaque fois que tu as peu d'argent sur You toi, discover that when that money reaches something, something just happened. quand tu te rends compte que tu as cet argent, quelque chose se And produit. all that money boom on the floor. Et cet argent-là, tu utilises cela. May that altar speaking against you catch fire. Que cet hôtel qui parle contre toi soit consumé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let me conclude. I want to do a prophetic declaration now. Je vais faire une déclaration prophétique. Roland, give me that by redemption. This idea. Yes, that one. For generational curses to be strong, Pour que les malédictions génération soient dures, they do what we call reinforcement. ils appellent ce qu'on appelle le renforcement. There are people who visit Marabout Il y a les gens qui rendent visite. and they say any person that will pass through this lineage, Il dit quiconque va passer dans ces lignées, if that person don't obey us, si cette personne-là ne nous obéit pas, the person must live his life or her life wretched. cette personne va vivre sa vie dans la pauvreté. So they go to altars Donc ils partent dans des hôtels and they place sacrifice on altars. et ils mettent des sacrifices
l'issue des autels. and they speak to that altar. Et ils parlent dans ces autels. At times they even take your picture. Parfois même, ils prennent même tes They photos. take the picture of your father, your mother, your uncles. Ils prennent les photos des membres de ta famille. Because in life they always need a contact. Parce que dans la vie, ils ont toujours besoin d'un contact. So they take something Ils prennent quelque chose and they put it on the altar as a sacrifice. et ils mettent cela sur l'autel comme un sacrifice. And then they speak. Et ils parlent. And then they speak. Et ils parlent. No matter what you do, Peu importe ce que tu fais, you are reduced to zero. tu es diminué à zéro. Some people immediately they turn 34 accident and they die. Certaines personnes, immédiatement, qui sont 34, Some ils font people des it has been accidents. declared that immediately they turn 50, they must die. Et certaines personnes, c'est l'âge de 50 ans. I know a family that immediately the man reaches 50, he will suffer from paralysis until 60 and die. Je connais une famille que immédiatement qu'ils atteignent 50 ans, ils vont Paralysis catch them at 60. I mean at 50. At 60 they must die. And that has been an issue for a long time. Et ça a été le problème pendant très longtemps. Because Parce que somebody went on an altar quelqu'un est allé dans une hôtel and spoke this into existence. et il a parlé ce mot à l'existence. I was preaching in a village Je prêchais dans un and village they brought a young girl. et on a amené une petite fille. Very beautiful girl. Elle était très belle. She was very, very beautiful girl. Elle était très belle. Now look at how beautiful, but she was mad. Elle était très belle, mais elle était She was mad. folle. Good. So they told me that On m'a dit que she just went mad like that. elle a juste eu cela comme ceci. So how can you just go mad like that? Comment est-ce que tu peux devenir folle comme ça? Somebody visited the altar. Quelqu'un a rendu visite à l'hôtel. I look at the girl. J'ai regardé cette fille. I said, really? J'ai dit vraiment. If the person who did this or the people who did this, J'ai dit si les gens qui ont fait ceci, if they think it's sweet, s'ils pensent que c'est sucré, they will test it. ils vont également goûter cela. They have afflicted the young girl with madness. On a affligé ces jeunes filles avec la I folie. said, I will remove the madness. J'ai dit je vais retirer cette maladie-là. Since it's sweet now, Comme c'est très sucré, I multiply it times 7. je vais doubler cela fois 7. I push it back to them Et je vais renvoyer cela so that they can enjoy it. afin qu'ils puissent goûter également. Can I speak to somebody? Thank you. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Whatever they have done Peu importe ce qu'ils ont fait, that has made you to cry, qui t'a fait pleurer, any altar they visited and they released arrows against you, tout hôtel qu'ils ont rendu visite et ils ont relâché les flèches contre toi, they thought it is sweet, right? ils pensent que c'est sucré, n'est-ce Today pas? they will test it. Aujourd'hui, ils vont goûter cela. If it is sweet, they will it will stay with them. Si c'est sucré, ça va demeurer avec If eux. they think it is not sweet, they will die. S'ils pensent que c'est pas sucré, ils vont mourir. Anyhow they have afflicted your life or family, Peu importe comment ils ont affligé ta vie et ta I famille, don't care how big they are. je m'en fous de leur grandeur, I don't care how many they je are. m'en fous de leur nom. The Bible La says, Bible dit, Acts chapter 23, Actes chapitre 40 men gathered. 42 hommes se sont They said, we rassemblés. will make a covenant. We will not eat or drink until Paul dies. Ils ont fait une alliance. Nous ne mangerons ni boirons pas. Whoever has made a covenant Afin que Paul ne meure. Qui a fait une alliance that you will not be happy, en disant que tu ne serais pas that you content, will que die. tu vas mourir. I stand on this altar. Je me tiens sur ce This is the autel. altar of God. Voici l'autel de Dieu. As a servant of the Lord, En tant qu'un serviteur de I Dieu, stand on this altar. je me tiens sur cet autel. I revoke that decision. Et je recharge cet décret. Somebody is not getting it. Quelqu'un ne comprend pas cela. Anyone that has sat down and made a decision Toute personne qui s'est assise et a fait une décision, and they said you will not be happy, et on dit que tu ne serais pas content, let them test it now. qu'il puisse goûter cela. Back to sender Ailleurs, in the name of Jesus. au nom de Jésus, In the name of Jesus. au nom de Jésus. Now connect with me now. Connect with me now. Connecte-toi avec moi I maintenant. stand on this altar again. Je me tiens sur cet You hear me? autel. I stand on this altar. If they took money, S'ils ont pris de l'argent, if they took any amount of money peu importe le somme de cet argent, and then they place it on the altar et ils ont mis cela sur l'autel as a sacrifice, comme un sacrifice,
sick. Cette fille serait toujours malade. I stand on this Je altar. me tiens sur cet autel I take money et je prends l'argent as a representative and I exchange for you. comme une échange de ta vie. Somebody, I'm telling you, Je in dis à the name of quelqu'un, Jesus au nom Christ, de Jésus, as I place it on the altar, pendant que je place cela sur l'autel, whatever has been done, toute chose qui a été faite, I reverse je it. change cela. I reverse Je it. change cela. I reverse it. Je I turn it around. change cela. I turn it Je around. change cela. I turn it around. Je change cela. I turn it Je around. change cela. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hear me. Écoutez-moi. I'm not done. They use this money. Ils ont utilisé cet argent. They say as long as we place this money, Ils ont dit aussi longtemps que nous allons mettre cet argent. whatever money these people will work, Tout argent que ces personnes vont it travailler shall end up on this altar. ça va s'achever sur cet autel. By the heaven that I stand, Par les cieux sur lesquels je me tiens. by the grace of God over this house, Par la grâce de Dieu dans cette maison. this same money Cet même argent that they have used to track all what you work for, qu'ils ont utilisé pour amasser tout ce que I tu place it on the travailles. altar. Je mets cela sur cet For your autel. sake, Pour ton cas. I Et je decree déclare altar catch que fire. ça frappe par Altar l'autel. catch fire. Feu de Dieu. Altar 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 catch fire. Feu de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Some of them are very proud. Certains parmi eux sont très orgueilleux. When they do it and they hit themselves. Quand ils font cela, ils tapent la poitrine. Mommy, do you know that? They say he's a small boy. Il y a certains qui disent c'est un petit garçon. His father tried and cannot succeed. Son père a essayé et il n'a pas réussi. Her mother tried and she could not succeed. La mère a essayé mais elle n'a pas réussi. Do you think he can succeed? Est-ce que tu penses qu'il peut réussir? And they go to the altar. Et ils vont dans un hôtel. Hear this, brothers. Écoutez ceci. And they hit their chest. Et ils tapent la poitrine. And they hit their chest. Et ils tapent la poitrine. They say, as long as I am alive, Il dit aussi longtemps que je vis, this child cannot succeed. cet enfant ne va pas As réussir. long as I am alive, Aussi longtemps que je suis en vie, whether he travels to United States or he travels to where, il veut y voyager aux États-Unis ou He bien will end n'importe up in quel the pays. village. Il va finir au village. that is why many people die and they bury them wretched in their village C'est from pour ça que America. plusieurs personnes meurent et on les enterre comme rien du tout. Because an agent of darkness have entered their chest. Parce qu'un agent du diable a tapé sa poitrine. God has chosen me like Gideon. Dieu m'a choisi en tant que Gédéon. He said, son, this nonsense must be over. Il a dit, fils, cette bêtise doit I want s'arrêter. to hit my chest. Je vais également taper ma poitrine. I speak as an oracle of Jehovah. Et je parle en tant qu'un hiérarchie de You are in Jéhovah. church today, it's not by mistake. Je suis ici à l'église, ce n'est pas par You erreur. did not come to church today because of Baby Je Jesse. ne suis pas venu ici à l'église à cause de You bébé came here so Jésus. that that curse over your life will be Je broken. suis venu pour que cette malédiction soit brisée. Somebody say, Quelqu'un dit, Lord, Seigneur, do not pass me by. I stand on this je altar. me tiens sur cet autel I hit my et chest je tape ma as a poitrine servant of en God. tant qu'un serviteur de l'éternel. Anywhere they have stood and hit their chest, Tous les rues se sont tenus et ils ont tapé la I poitrine. counteract it by Je fire. retourne cela. I counteract it by Je fire. retourne cela In par the le feu. name of Jesus. Au nom de Jésus. In Luke chapter 18, Dans Luc chapitre 18, if I'm not mistaken, verse 13, verset it 18. says, if they fall on this stone, they shall be scattered to pieces. S'ils tombent sur ces pierres, ils seront détruits en morceaux. But if this stone will pass on them, they will be ground to powder. Mais si ces pierres passent au travers d'eux, Can I prophesy to 100 people here? Prophesy. You monitor me, you. Die. Shout it. You monitor me, you. tu Down. me, Touch me by error. tu me touches par erreur, Touch me by tu error. me touches Truly par by erreur. correction. Anyone that has touched you, Toute personne qui t'a touché, anyone that has caused your life to be on the jeopardy, toute personne qui a rendu ta vie I stable, cause the stone of God to follow them. je pense à la pierre Let de them be Dieu
je retire cela. The fire you will delay. On t'a lancé le On rétrogradement. this altar, I pull it out. Sur cet autel, je retire cela. Spirit of delay and disappointment, come out. L'esprit du rétrogradement, je retire Spirit of cela. shame and disgrace, come out. L'esprit de la honte, ça sort. Failure at the edge of breakthrough, come out. L'échec, ça In the sort. name of Jesus. Au nom de Jésus. Disappointment. Spirit of suicide. L'esprit de la mort. Spirit of murder. L'esprit de la mort. Failure. L'échec. Barrenness. La stérilité. Shame. La honte. Fear. La peur. Come out. Ça sort. Come out. Ça sort. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The Bible says La Bible dit in Genesis 25, dans Genèse 25, and Isaac prayed for his wife. et Isaac a prié pour sa femme. I pray for you. Je prie pour toi. May the grace of God cover you now. Que la grâce de Dieu te couvre maintenant. Lift your right hands up. Stand up, everybody. Levez-vous. I don't have time to make altar call, but I want to just do one general one. Lift your right hands up, right up. Et lève ta main. It is a point of contact. The Bible says the right hand of God is power. La Bible dit la main droite de Dieu, c'est la puissance. Lift it right up. Say, my father, my fighter. Dis My mon father, père, my mon fighter. combatteur. I use my right hand J'utilise ma main and I droite connect to your right et hand. je I connect to your connecte ma right main hand. Say, droite. oh God, Oh God. as my hands are lifted, As my hands are lifted, so I am lifted above my Ainsi enemies. je suis élevé au-dessus de mes ennemis. Put it on your head now. Mets cela sur ta tête. Say, I anoint my head with fire. Dis je I roule anoint ma my tête head avec le with fire. feu. Say, I anoint my head with fire. Je roule ma anoint tête my head avec le with feu. fire. In the name of Jesus. Au nom de Say, Jésus. I shall not fail. I Je shall ne vais not pas fail. échouer. I shall not be disappointed Je ne again. serai I pas shall not be déçu. disappointed Say, again. the curse in my life is broken. Si les malédictions dans ma vie sont The brisées, barren land has been declared fruitful. la terre sèche devient stérile. Say, oh God, Dis mon God. Dieu, I am not sick. je ne suis pas malade. I am Je healed. suis guéri. I will build my own house. Je vais bâtir ma propre I will maison. sponsor other children. Et je vais également aider I will d'autres. be a blessing to generations. Je serai une bénédiction à des Say thank you, générations. Jesus, Merci Jésus for hearing me. de m'écouter. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And somebody shout amen. Amen. Clap for Jesus if you are blessed. Are you blessed? Est-ce que tu es béni? Are you blessed? Hallelujah. When you go back home today, Quand tu rentres aujourd'hui, when they see you on te voit. and they say, because for sure you are shining. How are you shining like that? Comment est-ce que tu pries comme ça? Tell them that my barren line has been declared fruitful. Il faut dire ma terre sec est devenue fertile. I'm telling you, 3 weeks from now you shall hear news. 3 semaines, tu vas entendre des échos. Wherever you see me, you talk about Jesus. He's the Savior of my soul. Wherever you see me, you talk about Jesus. He's the Savior of my soul. Wherever you see me, you talk about Jesus. He's the owner of my life. Wherever you see me, you talk about Jesus. He's the Savior of my soul. Whenever you see me, you talk about Jesus. He's the Deaconess, share the envelope for Whenever you see me, offerings you talk about and tithes. Jesus. He's the Savior of my soul. He's the owner. He's the owner. He's the owner of my soul. He's the owner. He's the owner. He's the owner of my soul. Yeah. Whenever you see me, you talk about Jesus. Oh. He's the owner of my soul. Whenever you see me, you talk about Jesus. He's the Savior of my soul. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, oh, he owns my future. And like this world, I live it just because he lives, because he lives.
sent his son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. For he that died to buy my burden. An empty grave is there to prove my Savior because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. With God, Because I know he owns my future, and life is worth a living just because he lives. hear this. How sweet to hold a newborn baby and feel the world and glory share. This blessed shore was